nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG nga bulijjo kwena wenna ali eyo ng'okyekumira ku mukutu guno kutegeezaako nti omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo nnyinida. Nkubuuzaako osibye otya, osuze otya, olunaku lutambudde lutya okusinziira kuba olabira akatambi kano era okusinziira mu budde ki bw'osobodde okuba nti nno olabiramu oba mu ggwanga gy'osinziridde okuba nti nno olaba. Gwena wenna asobodde okuba nti nno subscribing omulimu gw'okola gw'amaanyi wabula gwe yakatweyongako nga tannakuba nti nno osubscribinga ku mukutu ogwa Point Media UG njaga kutegeeza nti osubwa lwansonga nti wano ku mukutu ogenda okusanga ebintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda naddala mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Omwami gwe tulaba ku screen ye mukulu Anderson Burora, ng'omukulu ono emyezi ng'ebiri emabega katugenda mu myezi ng'esatu oluvannyuma lwa bannayuganda abakulemberwamu Dr. James Paya awamu ne Agatha Haire n'abalala okuvayo ku mikutu emitimbagano ne beekalakaasa ku ssente ezikozesebwa oba ezibbibwa mu Palamenti, era ng'omukyala Right Honorable Speaker Anita erinnya lye nalye alyalabikira nnyo mu nsonga ezo. Naye omukulu ono Anderson Burora yasobola okuba nti nno yeegatta ku mugendo ogwo era naye n'atandika okulaba nti agezaako okulabisa ebikyamu byonna ebikolebwa mu Palamenti. Kakati nno kino kyamuviirako obuzibu lwa nsonga nti omukulu ono oluvannyuma lw'okuba nti nno yeegatta ku abo, jjukira nti nno muna NRM Speaker yasobola okwogerako ne Mwami Museveni era okusinziira ku Anderson Burora agamba nti oluvannyuma lwa meeting eyo Speaker gy'alina ne Mwami Museveni ate nno mwanattu Anderson n'agobebwa mu kifo kye eky'obwa Deputy RCC eyabadde owa Rubaga, era ne wenjogeera ssaawa zino omwami ono tali mu office wabula ensangi zino omukulu ono abadde agendera dda amaaso okuteekawo embeera ku Speaker era ng'ayongera okuteekawo akazito ng'ategeeza nti bannayuganda balina okufuna embalirira ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era ensonga ez'enjawulo ze tuzze tulaba ezibeerawo ku Speaker Anita nga ebyokuba nti nno baamuteekako envumbo eggwanga erya Bungereza, eggwanga erya America awamu ne United Arab Emirates. Omukulu ono Anderson Burora yaviirayo ddala okulaga obuwagizi ekyokuba nti nno buli muntu yenna naddala abo abagezaako okwonoona erinnya lya NRM balina okugezaako okulaba nti bawa embalirira era okugamba balina era okugenda mu maaso n'okulaba nti abasasulira ebyo ebikyamu bye bagenze mu maaso n'okulaba nti bakola. Mu kugezaako okulwanirira ekibiina kye ekya NRM, Anderson Burora yatandikawo ekiyitibwa National Resistance Movement in Resistance ng'agamba nti kino eno kigendereramu okulaba nti abo bonna abaagala okwonoona erinnya lya NRM bakolebwako bulungi nnyo nga ssemateeka bwagamba. Wabula mu ebyo byonna omukulu ono era twamulabako ng'avaayo ategeeza nti obulamu bwe buli mu katyabaga era n'ategeeza n'okutegeeza nti Speaker Anita nnyini ye yali emabega w'obulumbaganyi obwo, wabula era n'ategeeza nti singa wabawo ekikyamu kyonna ekimutuukako abannayuganda baleme kukkiriza ebyo byonna ebibagambibwa awamu n'ebintu ebirala ng'ebyo. Newankubadde omukulu ono abadde ateekawo embeera, bakama be bamutegeeza nti mu buli ngeri yonna alina okuvaayo okwetondera Speaker oba si kyo wajja kubaawo ekimukolebwako, era nga mu ekyo ne bamusaba agende maaso n'okuba nti nno yeetondera Speaker olw'ebigambo ebyakalebule, kubanga okusinziira ku Speaker agamba nti ebiri ku mikutu emitimbagano gyonna bijweteke era bagezaako okulaba nti bamujja mu ntebe ye ey'obwa Speaker. Speaker ono era yavaayo n'ategeeza n'okutegeeza nti mu abo abamulwanisa mulimu abo abakolera abasiyazi olw'okuba yakulembera mu Palamenti mugezaako okulaba nti etteeka erigaana ebisiyaga liyitamu era ne libanga liteekebwako omukono ne lifuuka etteeka. Ate era n'ategeeza nako we yali ebukeddiya nti former Speaker omukyala Rebecca Kadaga naye yali agezaako kulaba nti amulwanisa. Wabula Anderson Burora newankubadde yali yategeezebwa okuba nti nno awaayo okwetonda kwe eri Speaker abadde tavangayo akulaba nti akola ekintu ekyo, wabula olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'ateekayo ensonga eno ku mikutu gye emitimbagano ng'agamba nti mu kiwandiiko kino eno mwe tugenda okumanyiza oba ddala kituufu Speaker Anita agwanidde okulaba nti afuna okwetonda okuva ye oba takufuna. Yataddemu ensonga eziwererako ddala era ebbaluwa eno mpanvu nnyo ewererako ddala. Tugenda sobola okugezaako nti tugiyitamu tugezeeko ogikolako analysis awamu n'ebintu eby'enjawulo awo omukulu Anderson Burora byagenze maaso okuba nti nno ayogera ku. Wabula njagala kujjukiza nti gwekuumire bwekuumizi ku mukutu ogwa Point Media UG tusobole okuba nti nno tutambulira wamu nga bulijjo ogezaako okulaba nti tukutuusaako updates ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kakati nga tugenze ku kiwandiiko kino, Anderson Burora yawandiise ng'ategeeza Right Honorable Speaker Parliament of Uganda
ANITA Annette Among. Era nga omulamu omukulu oba omutwe omunene gugamba corruption and genocide in parliament against Ugandans, nti obuli bw'enguzi awamu n'obutemu obugenda maaso mu palamenti obukolebwa ku bannayuganda. Ebigambo ebyo sijja kubuulira oba sijja kugamba nti oba yakozesa ebigambo bituufu oba nedda, wabula okusinza ku Anderson Burora ekigenda maaso mu palamenti kyetulaba nti no ssaawa zino eno kyatandise n'okuyisira n'okukwatisa ba members of parliament nga namujjukira n'okujjukira nti nno omu ku bo yakwatiddwa n'abuzibwawo abasajja abatamanyikiddwako, wabula twafunyeko obubaka nga bugamba nti nno ali ku CID headquarters n'envumbe eziva mu mawanga ag'enjawulo nga zigenda kwabo abenyigira mu buli bw'enguzi. Ye Anderson Burora agamba nti ensonga gy'agenda okwogerako obuli bw'enguzi awamu n'obutemu obuli mu palamenti obukolebwa ku bannayuganda. Era yatandise bw'ati: Right Honorable Speaker, through the office of the President, my former employers informed me via phone calls and meetings that my criticism of how Parliament was being managed and the misuse of public resources had offended you and your associates. Agamba nti Speaker nga bayitira mu office eya President abaali bakama bange nga bayitira mu masimu awamu n'enkuŋŋaana ez'enjawulo bategeeza nti okunenya kwange eri gwe butya Parliament bwe yali eddukanyizibwa awamu n'okukozesa obubi ssente y'omuwi w'omusolo eby'obugagga by'Abannayuganda byakunyiiza igwe awamu n'abo abantu b'okolagana nabo. I was given an ultimatum to apologize for my unpatriotic behavior, remarks or face severe disciplinary action. N'olw'ensonga eyo nempeebwa akaseera akagere nti singa sivaayo ne neetonda olw'ebyo ebigambo bye nakola oba statements ze navaayo okukola nja kuba mbaako kyenkolebwa. Nagenda maaso omukulu ono ng'ategeeza better late than never on behalf of some Ugandans, because you are also a Ugandan but not concerned about their state of affairs. Had we known that the Parliament of Uganda had been transferred into your names and currently run as the Parliament of Among, registered as a private company limited by shares, we would not have questioned what rightfully belongs to the people, knowing that Parliament is run under the Companies Act. Burora agenda maaso ng'asomooza Speaker wa Parliament ng'amugamba nti ekisookera ddala ekirungi newankubadde enduddeyo okuwa okwetonda kwange wabula era kumaze ne kutuuka. Era n'ategeeza nti singa twali tukitegeddeko, in fact asoose bw'ati n'agamba nti ng'ayogerera ku lw'Abannayuganda abamu, kubanga ne Speaker naye Munnayuganda wabula ye tafaayo ku nsonga oba ku mbeera Bannayuganda gye bayitamu era gye babeeramu, wabula agamba nti singa yali akitegeddeko nti Palamenti yava dda mu mannya g'abantu n'egenda mu mannya g'omuntu omu ye Speaker Anita Among, era nga ssaawa zino tekyayitibwa Parliament of Uganda wabula eyitibwa Parliament of Among, era nga yawandiisibwa nga kampani y'omuntu, era nga emigabo aba abagiinamu emigabo be balina okuba nti nno bagiddukanya, teyandivuddeyo kutandika kubuuza bibuuzo ku bye yali alowooza nti nno by'Abannayuganda era by'abantu ng'ate Palamenti yawambibwa dda oba yatwalibwa dda. Burora agenze maaso n'ategeeza, Madam Speaker, whether you deserve an apology will be decided after considering the following troubling scenarios. N'ategeeza nti nnyabo Madam Speaker Anita Among, bw'obanga ddala ogwanidde okwetonda kwange kijja kusalibwawo nga tumaze okutunulera okuyita mu nsonga zino mu butuufu ezirumya omutwe rather. Ensonga esooka, Burora yawandiise nga agamba bw'ati: while in opposition you rightly criticized the government and the NRM party for their lack of political will to combat corruption, protect human rights and defend freedom of expression. Many Ugandans believed in your principles. However, upon joining the national resistance movement, it is disheartening that you
that you now imprison, harass, intimidate, and torture those who remind you of your former self. How does it feel to prioritize greed over conscience? This is unacceptable and raises doubts about your previous convictions. Anderson Burora ekisookera ddala agamba nti Speaker wa Palamenti Anita Amangwe yali akyali mu opposition, kubanga tujjukira bulungi nnyo nti no Speaker yali mu kibiina kya Forum for Democratic Change era ne Deputy Speaker kennyini Thomas Tahebwa naye gye yali nga bali mu kutambula ne Dr. Kizza Besigye okugezaako oba oliawo okuwakanya ebigenda maaso mu gavumenti era n'ebikyamu bye baali balowooza nti nno biri mu kukolebwa gavumenti ya Mwami Museveni. Kakati no Anderson Burora agamba nti Speaker kennyini ng'akyali ku ludda oluvuganya gavumenti yali agenda maaso n'okulaba ebikyamu era ne kwogera ebikyamu ebyali bigenda maaso mu gavumenti era nga asoomooza n'okusoomooza ekibiina kya NRM olw'okuba tekirina maanyi era si kimalirivu okulwanisa obuli bw'enguzi, okukuuma eddembe ly'obuntu awamu n'eddembe ery'okwogera. Era bannayuganda bangi nnyo bakkiririza mu ebyo Speaker bye yali ayimirira kuwabula. Burora agamba nti bukyanga Speaker yeegatta ku kibiina kya NRM kimalamu amaanyi era kyennyamiza nti ssaawa zino yasiba abantu, yatiisatiisa abantu, yabonereza abantu olw'okuba bagezaako okumujjukiza ekyo ki kye yali ayimirirako era ekyo ki kye yali ng'akyali ku ludda oluvuganya gavumenti. Era n'amubuuza ddala mu butuufu kiwulikika kitya okuba nti nno ssaawa zino oyagala nnyo okubeera ow'omululu okusinga okukola ekyo ekituufu omuntu wo ow'omunda kyakugamba. Era n'ategeeza nti ddala mu butuufu kino si kya bwenkanya era tekikkirizibwa okusinziira ku ekyo kye wali oyimirirako era kireetawo n'okubuusabuusa ku biki ddala mu butuufu bye wali oyogera ng'okyali ku ludda oluvuganya gavumenti. Anderson Burora agenze ku nsonga ey'obukubiri n'agamba, Madam Speaker, while in opposition you freely criticize the government and NRM leaders even participating in efforts to overthrow the government. They tolerated your criticisms and provided platforms for your views. Why then do you respond with hostility to scrutiny and accountability within Parliament, where you once championed such principles? Burora agamba nti Speaker we yali akyali mu opposition era ng'akyali ku nsonga y'emu yalina eddembe okuvumaganya awamu n'okwogera ku ebyo ebikyamu ebikolebwa mu gavumenti era ebikolebwa abakulembeze okuva mu NRM. Era yalinga yenyigira n'okwenyigira mu bikolwa ebyokugezaako okuggyako gavumenti bwe yali akyatambula ne Dr. Kizza Besigye mu FDC. Wabula gavumenti yamugumiikiriza bulungi nnyo ebyo byonna bye yali ayogera n'emuwa n'okumuwa ekituuti wasobola okusabira oba okuweerayo endowooza ye ku butya gavumenti bweddukanyizibwa. Wabula ate essaawa zino lwaki oba oyagala okukozesa ettima eri abo abagezaako kukuba mu ttooki awamu n'abasaba embalirira mu Palamenti ng'ate naawe kennyini mu Palamenti mwe wayimiriranga okugezaako okuvumirira ebyo ebigenda maaso ssaawa zino. Burora yeeyongeddeyo ku nsonga y'okusaba n'agamba, in the fiscal year 2022/23 amidst widespread poverty and the introduction of the parish development model to uplift the 38% of Ugandans living in dire poverty, the Parliamentary Commission allocated 17 billion 733 million Ugandan shillings for its operations. Each parish under the PDM is mandated to receive 100 million. Therefore meant that 177 parishes could have benefited instead. How do you justify such allocation when the need is so great? Ensonga eyokuna, simultaneously the Contracts Committee and Attorney General's Office approved an illegal expenditure totaling 1,114 million Ugandan shillings for 280 kVA generators, firefighting equipment, electro reserve fence equipment, and solar lights for your private residence,
in Mukedia. This is coincided with a meeting with the same period that you chaired, the meeting that came up with the service award. Can the contracts committee clear an expenditure that is approved by the commission? This raises serious questions about conflict of interest and transparency in commissions that you chaired. Kakati obuzibu bunene nnyo obubaddewo ku kakiiko aka Parliamentary Commission. Ate jjukira nti nno Right Honorable Speaker Anita Among yakakulemberamu. Kakati Anderson Burora ku nsonga ey'okuna agamba nti mu bufu bwe bumu obw'okubulankanya ssente, kubanga ku nsonga ey'okusatu agamba nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2022-2023 gavumenti yaleetawo ekiyitibwa Parish Development Model era ng'obuwumbi 17 mu miliyoni 733 bwe bwali bulina okuba nti nno bugabibwa okugezaako okujja bannayuganda ebitundu 38 ku buli 100 obuli mu kufiira mu bwavu, wabula ssente ezo tezaakola kyezaali zirina kuba nti nno zikola. Wabula ate era mu buufu bwe bumu ku nsonga ey'okuna Burora agamba nti akakiiko ka Contracts Committee awamu ne office eya Attorney General bakkiriza mu bumenyi bw'amateeka okusaasaanya ensimbi eziwererako ddala biliyoni 1 mu miliyoni 114 ne ssente ezigwamu. Speaker okuba nti nno agula generator, firefighting equipment, ekikomera awamu ne solar lights ezigenda okugenda ku makaage ag'Ebukedia agagenga omuntu. Era agamba nti mu meeting eyo yemu era ne service award kwe tulaba Honorable Mathias Mpuga ne ba commissioner abalala 4 ze bali mu kwera ennemba nazo ssaawa zino. Speaker era mu meeting eyo mwe basobola okuba nti nno baziyisiza. Kakati Anderson Burora ayagala okumanya nti ddala mu butuufu akakiiko kasobola okuba nti nno kakkiriza oba ka-approvinga ssente ezo okusaasaanyizibwa awatali kakiiko kalala konna kuba nti nno katunulwamu, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ensonga ez'enjawulo zirina okuleetebwa mu Parliament ate n'oluvannyuma ziryoke zigende gye zisina okuba nti nno ate ssente zitwalibwa. Kakati Anderson Burora ku nsonga ey'okuna ayagala okumanya nti Speaker ku nsonga eno kineno tekiraga okukozesa obubi woofiisi awamu n'obukubulawo obwerufu mu nsonga zakwasaganya. Ensonga ey'okutaano, Anderson Burora agizeyo ku nsonga, while in opposition you criticized the URA and Attorney General's office for seeking a 6 billion Ugandan shillings reward from the president for their role in the winning a tax case in the UK. You rightly questions the use of taxpayer funds for such rewards. Now in a similar position, why do you reject similar scrutiny and accountability, denying others the platform you once used to call for accountability? Burora agamba nti okumanya ng'omukyalo ono yeekyusiza mu kiti ng'embazi. Bwe yali akyali mu opposition yagenda maaso okuvunaana URA awamu ne office ya Attorney General olw'okuba waliwo ababaka oba abakungu mu gavumenti abaali bayagala okwewa akasiimo akawererako ddala biliyoni 6 olw'okuba baalina ssente y'omuwi w'omusolo gye baataasa mu musango gwe baalimu mu ggwanga erya Bungereza. Burora agamba nti Speaker yagenda maaso mu ddembe lye era mu butuufu okwebuuza lwaki Speaker wa Parliament okwebuuza lwaki abakungu bano baali bagenda maaso n'okwegabanya ssente y'omuwi w'omusolo, kubanga kyali kimenya amateeka. Wabula ate ssaawa zino nga Speaker ye mukungu mu gavumenti ate ye ali mu kulemesa era ali mu kugaana abantu abagezaamu okumukuba mu ttooki awamu n'okumusaba embalirira, nga ate naye kennyini Parliament y'emu gye yakozesa okugezaako okulaba nti alemesa obuli bw'enguzi era okwesa obubi ssente y'omuwi w'omusolo. Uganda ranks among the poorest countries, heavily reliant on aids, loans and local revenues to fund its budget. Recent revelations between 2nd February to 6th March 2024, your agents drew from the national coffers 8 billion and 100 million Ugandan shillings and expenditures not meant for parliament work, yet essential services like healthcare, education and infrastructure development contradict this reality. How do you justify such extravagance when basic needs remain unmet?
Burora agamba nti wakati kati w'omwezi gw'okubiri ennaku z'omwezi nga 2 paka ennaku z'omwezi nga 3 mu mwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini abantu ba sipiika baafuna ssente ku ssente y'omuwi w'omusolo biliyoni 8 mu miliyoni 10 ne bazisaasaanya ku bintu ebyabwe ng'ate ssente ezo zaali zirina kuba zikola mirimu gya Palamenti. Wabula ng'ate ebintu ebyetaagisibwa ennyo mu ggwanga erya Uganda ng'ebyobulamu, ebyensoma, enguudo awamu n'ebirala byonna tebinnakolebwako. N'olw'ensonga eyo Burora n'abuuza sipiika, ddala mu butuufu oyinza otya okuwolereza okusaasaanya okwo okw'ekyeyonoonere ng'ate ebintu bannayuganda bye beetaaga tebinnaba kuba nti nno bituukibwako. Ensonga ey'omusanvu, Madam Speaker, in the vicinity of Parliament, KCCA struggles to pay casual workers, yet Mama Bukedya Investments Limited, a profit-making entity owned by you, received 3 billion 135 million Ugandan shillings for a radio station. This transaction lacked proper procurement processes. If you were not speaker and a beneficiary, would you find this misuse of taxpayers' funds acceptable? Waliwo ensonga ya radio ya speaker wa Parliament okuba nti no yafuna 3.1 Ugandan shillings billion okuva mu Parliament. Era Anderson Burora naye agenze maaso n'okujoogerako nti mu Parliament nga weeri abakozi ba KCCA bali mu kubonaabona, tebali mu kufuna musaala gwabwe ate omutini nnyo, wabula nga ye omuntu ali mu Parliament era nga ye speaker yagenda maaso okuwa kampuni ye kennyini yaliko nga nannyiniyo n'agiwa 3.1 billion nti egenda kukola mirimu gya Parliament. Era n'amubuuza nti singa siggwa abadde speaker era nga siggwa afuna mu ssente ezo, wandikkiriza okwonoona ssente y'omuwi w'omusolo mu ngeri eyo oba nedda? Ensonga ey'omunaana, to enforce tax compliance, URA prosecutes many traders and taxpayers. How would these taxpayers feel knowing that you received 2.4 billion Ugandan shillings per diem for 164 days, even though you did not travel? As a taxpayer yourself, would you condone such misuse of public funds? Mu kwekalakaasa okwo kwali kugenda maaso, per diem wa speaker era waneeno we yalabikira. Ng'ezimu ku ngendo omukyalo ono zaatagenda nako yasobola okufuna ssente obuwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi. Kakati no Anderson Burora ayagala kumanya nti singa naye yali muntu wa bulijjo era ng'asasula omusolo gwe mu bugubi bwagenda maaso n'okuba nti nno agusasuliramu, ng'ate ye speaker yafuna per diem wa ssente biliyoni 2 mu miliyoni 406, ng'ate ne ku lugendo olwo teyagendako yandibadde akikiriza singa yali muntu wa bulijjo. Ensonga ey'omwenda, Madam Speaker, when you amongst the Parliamentary Commission shared 2.9 billion Ugandan shillings on 24th April 2024, did you comprehend the anguish of mothers unable to access medical care, leading to preventable deaths of infants and leaving children orphaned? Thus the plight of those affected by diverted funds meant for essential services weigh on your conscience? Anderson Burora era n'ensonga eno agireesenga ekibuuzo ng'agamba nti Speaker, ennaku z'omwezi nga 24 mu mwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini yeegabanyaamu mu kakiiko aka Parliamentary Commission awamu ne banne ssente eziwererako ddala biliyoni 2 mu miliyoni 9, wabula ayagala kumanya nti ddala mu butuufu Speaker yafumiitirizaamu era n'ategeera obusungu obw'abamaama abatasobola kufuna bujjanjabi, abatasobola kufuna nsonga ya bulamu, n'abo abafiibwa aba abafa nga bali mu kuzaala era abaana ne balekebwa nga bamulekwa, abifumiitirizaamu. Era obusungu obwo bwonna Speaker abulowoozaako era bumusigalako ku mwoyo nti waliwo ssente ezandikoze ekirala, wabula ate bo ne bagenda mu maaso n'okuba nti nno bazitwala okuzikozesa ebyabwe. According
to the Auditor's General Report, Entebbe Regional Referral Hospital lacks basic delivery beds. Yet you authorized 539 million Ugandan shillings for Parliamentary Commission expenses in May 2024. How do you reconcile these priorities with the urgent needs of hospitals and schools? Ensonga ey'ekumi. Madam Speaker, are you aware that while allocating funds to the Parliamentary Commission on May 2nd, 2024, 2.3 billion Ugandan shillings for the Keta for Parliamentary Commission operatives, wondering which operations under Corporate Social Responsibility Program Taja Primary School in Bukedia District remains dilapidated, with only 18 out of 322 registered students attending classes due to its poor building conditions. Omukulu Anderson Burora era mu kiseera kye kimu mu bufu bwe bumu obw'okubulankanya ssente y'omusolo agamba nti tamanyi oba sipiika akifumiitirizaamu nti ne mu Bukedia District yennyini gy'akiikirira waliyo enguudo eziri obubi. Waliwo abaana batakyagenda ku masomero olw'okuba ebizimbe amasomero tegabirina era embeera mbi nnyo, kyokka nga ye ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwa May 2024 yeegabanya bilioni 2 mu milioni 325, kyokka nga ate amasomero gali bubi mu constituency yennyini sipiika gy'akiikirira. Ensonga ey'okumi era ensonga esembayo. Madam Speaker, it is despicable that while Parliamentary Committee doesn't have logistics to do its work, MPs are demanding travel areas from the closing year. As an individual, have you been able to draw monies amounting to more than 20 billions in corporate social responsibility? Do you find this plausible? Anderson Burora era abuuza Speaker wa Parliament nti ddala mu butuufu kikwasa ennaku nti ng'ebyo byonna bigenda mu maaso nga n'obukiiko bwa Parliament kigambibwa okuba nti nno tebulina ssente zimala kukola mirimu gyabyo. Ababaka ba Parliament saawa zino bakyali mu kubanja ssente ez'okutambula mu bifo eby'enjawulo ebyo ez'omwaka guli oguwedde. Era gwe ng'omuntu Anderson Burora ayagala okumanya nti osobodde okufuna ssente eziwererako ddala bilioni 20 nga ziri mu kigambibwa nti corporate social responsibility, era gwe ekyo kisanga nti nno kikkirizibwa. Ezo z'ensonga 12 Anderson Burora z'abuuzizza Speaker wa Parliament nti zisooke zitunulwemu n'oluvannyuma balyoke balabe oba ddala ye ng'omuntu asaanidde okwetondera sipiika. Nga tuzzeeyo ku kiwandiiko, Anderson agenze maaso n'agamba, Right Honourable Speakers, the operations of Parliament have greatly affected tax compliance, resulting in a country suffering from the impasse due to individual greed and your associates while enriching yourselves. Every taxpayer, given your misappropriation, extravagancy, arrogancy, and lack of concern, is questioning why he or she should be paying taxes to enrich a few while the country is mad with dire service delivery demands. Madam Speaker, do you find these insults enough to Ugandans? While you vote to guard your seat as Speaker at all costs, don't you think it's honorable enough to be considerate to Ugandans rather than keeping a blind eye as if nothing wrong you have noticed in everything unfolding? Certainly, you thought this would be swept under the carpet, but in the event that shame has befallen you and the institution you lead, the truth is all over the walls and streets. I find it honorable that you resign from your position as Speaker owing to the unfolding events. It is rare, the least expected. It is rare and the least expected, and it is rare
and the least expected of you. However, to manage upcoming and boiling public reactions towards Parliament and its leadership, to avoid being pushed, ridiculed, mocked, and resented by the public, since optimally it could be the most immediate option, the defects are no longer for the Parliament, for the President for whom you confide in to fix or protect your illicit dealing with the public resources. Omukulu ono amugamba nti okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, obusungu bannayuganda bwe balina, sipiika ekitono ennyo kye yandikoze okusinziira ku ebyo bye yakoze oba okusinziira ku ebyo bye yeenyigiddemu, ebigambibwa okuba nti no yeenyigiddemu, yandibadde alekulira ekifo, kubanga n'omuntu gwe yeesibako pulezidenti w'eggwanga Mwami Museveni nti ajja kuba amuwolereza oba okumutaasa, ensonga zino tezikyamukwatako, yabyejjeemu n'okubyejjamu. Mu kumaliriza, omukulu ono agenze maaso n'awandiika bw'ati: The taxpayer finds it insulting that amidst all this you are still speaker and not remorseful about how dishonorable you have run the house. Omuyi w'omusolo asanga nga ddala mu butuufu kineeno kiri mu kumuvuma era kiri mu kumumalamu maanyi lwa nsonga nti Anita Among yakyali sipiika ate era talaga yadde n'okwetonda n'okumu ku butya bwaddukanyiza Parliament. Madam Speaker, stop using the homosexuality and imperialist card when asked to account for public resources and abuse of office. Indeed, what Parliament did is commendable to pass the Anti-Homosexuality Act. Majority of Uganda, though constatable, even global, there is nowhere they legislate to appease. However, that did not give you a right to dip your hands in the national coffers to squander public resources and abuse of office. Right Honorable Speaker, assuming you were not Speaker but an accepting mother in Kotido district, expecting to give birth without hope of accessing medical services, and such claims arise, would you apologize? These concerns are not meant to insult but to seek accountability and transparency. As a leader entrusted with public office, it is crucial to uphold the highest ethical standards. I hope you will reflect on these concerns and take appropriate actions to address them. Yours sincerely, Burora Herbert Anderson, Team Leader, National Resistance Movement in Resistance. Ebbaluwa eyo Anderson Burora gyagenze maaso n'okuwandiikira sipiika. Mu kusookera ddala ategeezezza nti oluvannyuma lw'okutunda mu nsonga ezo 12 ze tusobodde okuyitamu, ayagala alabe oba ddala mu butuufu sipiika asaanidde okuba nti nno bamwetondera, wabula okusinziira ku ngeri gy'agimalirizzaamu asabye sipiika agende maaso n'okulekulira okusinziira ku ebyo by'akoze, ate era n'asaba n'okusaba nti singa yali muntu wa bulijjo nga ali mu Kotido agenda kuzaala, wabula ate ne kizuuka nti nno waliwo abali mu kubba ssente ng'ate ye ali bubi nnyo, ddala mu butuufu yandyetonze oba nedda. N'olw'ensonga eyo ategeeza nti ebbaluwa eyo tagiwandiise mu bubi era tamugiwandiise mu kugezaako okulaba nti amuyisa mu maaso, wabula ayagala mbalirira era okulaba nti wabeerawo obwerufu. Sipiika wa Palamenti akola ekyo ekyetaagisa okusinziira ku ezo ensonga ezigenze maaso n'okuba nti nno zoogerwako. Ate era n'agenda maaso n'amutegeeza n'omutegeeza nti bannayuganda abasinga obungi basiima ekyokuba nti n'etteeka ery'okugaana ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda lyayisibwa, wabula akomye okuggyayo ensonga eyo okwogera ku tteeka nti waliwo abamulwanisa, kyokka ng'ate mu butuufu yali mu kwenyigira mu buli bw'enguzi era okubulankanya ssente y'omuwi w'omusolo awamu n'okukozesa obuwi w'ofiisi. Genda mu comment section nga bulijjo osobole okuba nti nno otubuulira endowooza yo ku nsonga eno Anderson Burora byawandiise awamu n'ebyo byonna byonna ebigenda maaso ku sipiika wa Palamenti omukyala Right Honorable Anita Among. Kankwagalize olunaku olulungi, mubeere bulungi era mweraba.